Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como están leyendo en el título del video, pues sí, Aurory Tactics está cancelado. Pero bien, no se alarmen mucho porque les voy a explicar. Ya sabrán que Aurory tiene dos modos de juego, lo que es el Seekers of Tokan y el Aurory Tactics. El Aurory Tactics fue el que salió hace un año, en 2023, y más o menos en enero por ahí fue que salió, y es básicamente un juego de tácticos, así que tú usas tres Pokémones para pelear contra otros tres Pokémones, uno versus uno, así contra jugador, básicamente, PvP. Pues bien, básicamente este juego, este modo de juego, pues se lo han cargado, básicamente. Lo han descartado, eliminado, o sea, ya no habrá más actualizaciones ni parches en este juego, y con eso también conlleva a las recompensas, porque anteriormente se ganaba más era en el Aurory Tactics que en el Seekers, porque bueno, usabas PvP, tenían ranking, etcétera, etcétera, pero claro, lo han cancelado por, bueno, varios motivos que vamos a ver. Aquí mismo el equipo de Aurory, pues el ejecutivo, alguien del equipo, o sea, Johnny Aurory, básicamente dio las razones por el tema de cancelación de esto, que lo vamos a ver al final ya traducido en español para que el que lo quiere ver lo pueda ver y disgustar básicamente. Pero básicamente, resumidamente, sería que pues el juego lo juegan muy pocas personas, hay muchos bugs, hay mucho cheater y cosas así básicamente. Pero sí, básicamente el que gusta más es el Seekers, el que ya vieron anteriormente en otros videos por aquí en el canal, que es un modo aventura más Pokémon, que bueno, peleas contra otros y así básicamente. Es mejor el juego, o sea, gustó más. Curiosamente, en el evento anterior, el del Dracoverse, si se acuerdan, que había que matar un dragón de estos para clasificar en este evento, pues que trajo la atención de 13.000 jugadores en el Epic Games, que está la métrica. Ahí se pudo ver que mucha gente le llamó la atención el evento y pues gustó básicamente. Entonces lo que buscan con este cambio, que es de eliminar a este juego y seguir y enfocar todo en el otro, es mejorar y traerle más contenido a este, el que está gustando más. ¿Y qué pasará con las recompensas de este? Pues básicamente las han movido todas para acá. O sea, todas las recompensas que se distribuyen entre ambos juegos las pasaron todas para acá. Los 5K Auri que reparten semanalmente, que suele variar a veces la pool que dan, pero ahora está directamente aquí. O sea, solo se puede ganar en el PvP. Pero claro, lo puedes ganar tanto free to play como, como con NFTs. Puedes jugar de ambas maneras. Bien, mi opinión, pues a mí curiosamente me gustaba mucho más era el Tactics, ya que llevo básicamente un año jugando este juego y me sabe muy mal que le hayan pues cortado las alas, que ya no van a haber actualizaciones ni a crear nuevos personajes aquí. Pero bueno, esperemos que sea un cambio para mejorar un poco el ecosistema del Aurora, ya que planean sacar varias cosas, pero creo que las van a retrasar un poco. Igual podemos ver un poco aquí en esta parte las cosas que van a agregar y básicamente son muchas cosas interesantes que le van a venir bien al juego. Este es para el Seekers, o sea, ya el Tactics ya se murió, ¿saben? Ya el Tactics ya no está dando recompensas desde el 1 de marzo, o sea, hoy estamos 16, esta noticia es un poco vieja, pero bueno. Para el que no lo sabía, así ya lo tiene claro. Bien, ¿tienen pensado implementar para estas próximas meses, semanas, lo que sea? Son estos. Aquí dice que los coleccionables jugarán un papel central de experiencia en el ciclo de Azúcar. Las recompensas de la expedición de Auri se han duplicado, pero necesita más interacciones. Esto me lo comentó un amigo, alguien que tiene Aurorians, y dice que ahora necesitas como unos 5 Aurorians o algo así para que realmente ganes más o buenas recompensas de Auri. Algo así era. No estoy seguro si es así, pero que necesitas más Aurorians básicamente para ganar en las expediciones. Que esto, bueno, es otro modo de ganar recompensas en el juego. El fondo semanal, como dije, 5K se ha dedicado todo a SOT, o sea, Seekers of Sokan. Se insistió en la actualización artística en estado finalizado, o sea, el tema del arte de los NFTs, pues ya, o sea, los Aurorians creo que ya van a estar listos más o menos. Por eso es lo que mencioné aquí. El próximamente se desarrolla el nivel festivo. Esto ya lo vamos a ver, ya tengo la fecha, o sea, ya está la fecha del anuncio, o sea, hoy es 16 de marzo. Ahorita lo vemos en otro video, pero sería así. Y bien, básicamente van a agregar el bioma de desierto, que aquí se puede apreciar. Este sería, o sea, un poco pixelada la foto, bueno, no sé. Aquí un poco un par de animaciones y demás. Y aquí un update de 3D a los huevos en el juego, básicamente. Y aquí dice que también la tecnología móvil llegará cuando SOT, o sea, Secret of Scan, tiene todas las funciones y la economía puede manejar las afluxiones de jugadores. Bueno, que van a faltar cosas. Un cambio muy interesante, de lo más guapo que he visto aquí, es este video que está acá. Esta es una mejora para el juego, o sea, mejora de gameplay básicamente. Que si pueden apreciar, pues aquí están pegándose estos dos y pues están usando ataques que a medida que tienen más nivel, que no se puede apreciar muy bien, se incrementa el tamaño del ataque. O sea, aquí van subiendo su nivel que no se puede ver en el video, está muy mal definido, pero bueno, así va básicamente. Y entonces la bomba de agua es mucho más grande en función del nivel que tengan. O sea, subir de nivel a los Pokémon va a tener más sentido con habilidades. O sea, se va a reflejar mejor ese efecto. Es más o menos lo que tenía aquí pensado. Pero bueno, así básicamente quería hacer este video resumidamente y básicamente este juego ya está eliminado, cancelado.
todo para mejorar el otro. Ahora, bueno, vamos a ver el video, que ya yo lo vi, de lo que dijo Johnny sobre el juego, de ese cambio tan decisivo. Lo van a ver ustedes en traducido en español, así que no se preocupen. Y bueno, otra cosa, si quieren ver ya el tema el nuevo evento del que está acá, pues pueden verlo aquí en el siguiente video, ¿saben? Bueno, al final del video ya verán el enlace para el siguiente video, pero ahí sería el nuevo evento y explicar todo lo nuevo que hay en ese parche. Los veo ya. Pero mientras tanto, veamos el video de aquí del buen Johnny, a ver qué es lo que dice sobre el juego. In this video, I'm going to explain and break down why we decided to take the unfortunate decision to shut down Aurory Tactics. Stick around. So I'll get straight to the point because I know this news was not necessarily something you guys were expecting. 3 main reasons why we decided to shut it down. 1, because of the abuse and the cheating. So for those that play, it's no surprise there's a lot of cheating. There's a lot of fixed matchmaking, playing against yourself or friends for basically rating the leaderboard and trying to get as high as you can for getting the biggest prize pool as you can. We've noticed that for the longest time. We took some drastic measures back then because we didn't have the tooling that we have now with Seekers of Tokane. So back then, our only solution to really protect the integrity of our economy, and that was very important that we did that, was to really ban a lot of ranges, like big ranges of IP addresses, to the extent sometimes that, you know, entire countries could get affected. Now, this was very temporary until we developed the right tooling to address it. But it's still a fact to this day that, you know, we are still blocking entire countries and big IP address ranges for protecting our economy. So that was one big thing in order to move forward, to be as tight as possible with the security. We need to shut down the loopholes and the risks that we sort of exposed with tactics. Second point, blocking our growth, essentially because of the systems that we developed on tactics back then. On the side, we continued building on Seekers of Tokane, right? So we developed these cutting edge tools for battling off cheaters and all that. So it's much better now, especially with the Epic Games launcher. It opened up a whole bunch of tool suite for us to use. But because of tactics and the way we've set it up, it's really hindering our growth because, like I mentioned, certain countries cannot play Seekers of Tokane, and it's unfortunate because they are close to the same area that the cheaters are. So we really want to remedy that, and the only way to remedy it is to really shut it down. And third reason is really because we really want to start funneling players and showing players Blitz first and foremost, because Seekers of Tokane, Japanese RPG, our promise since the first version of the light paper was always about Seekers of Tokane, right? So obviously we want to make sure we dedicate enough focus on that to really wrap it up and really make it the experience we want it to be. And that takes time, that takes focus, and we can't do that if we're developing 2 games, balancing 2 games, having 2 games in live ops it requires a lot of efforts, and we're not 100+ team. That being said, you know, we've done it since the beginning because tactics has been live. We've sort of, you know, pushed to the side. Yes, I take full responsibility for this, but it was needed because really high focus, guys, is the name of the game here. We really need to be focused on one objective alone and really achieve that first before we move on to the next. And that's how we're kind of approaching this with Seekers of Tokane. We really need to be feature set complete on Seekers where it's good enough for us in terms of progression, in terms of consumables, rewards, varieties, really nail down the fun factor. We saw it with the rise of the Drakurv's Awakening. We saw that putting a common goal or a boss fight can do tremendous things to the community. We basically set up the spark with the event, and you guys just really, you know, created a wildfire out of it. So it's great to see, and we've got some great learnings from that. We're going to continue down that path. We're brainstorming on new ideas, but that takes a lot of resources. Excuse me, takes a lot of focus. So we want to make sure we dedicate enough time for it. So that's the 3 main reasons. And how it's going to be taken offline is going to happen in 2 phases. Phase 1, which is actually ending today. It's kind of an effective immediately message, is the end of rewards. So no more incentives in tactics. I know it's unfortunate. It's kind of last minute.
And I have a plan for that to kind of like, sorry guys, it's kind of last minute, but at the same time, it's inevitable and we need to do this. I really wanted to make sure I recognized and highlighted all of you guys that play tactics and enjoy tactics over the earnings. That was super important to me. I know there are people that just play and maximize earnings. That's fine. But for me, I think it's even more valuable and important to reward or recognize players that invested time because they like the game mode or love the game mode and really wanted to play it for the fun factor. And because of that reason, I did work on sort of a phase 2 planning of rewarding players that will play until the end of this season. And reward them with airdrops basically across the final season. So yes, this is the final season of Tactics, meaning at the end of April, I believe it's April 30th, we will shut it down. And at that point, Tactics will no longer be accessible to play. And like I said, it's temporary until we finish up Seekers of Tokane. So I hope you guys understand this reasoning. I really wanted to take my time here and explain to you guys a little bit behind the scenes of the type of decisions, discussions we need to make. But in the meantime, I thank you all for your support, your words of wisdom and your encouragement and your passion. Continue giving us your feedback in Discord as much as possible, and we'll try our best to answer and continue this great experience that we're on. So I want to thank you guys so much, and I'll see you guys in Blanche.